La amistad entre Carolina y yo siempre había sido algo inquebrantable. Desde que nos conocimos en la universidad, ella fue como una hermana para mí. Éramos inseparables, y la complicidad que teníamos se podía notar a kilómetros de distancia. Compartimos momentos, risas, llantos, y aunque nuestras personalidades eran muy distintas, siempre encontramos un equilibrio. Ella, extrovertida y vivaz, yo, más reservada, la que siempre prefería estar en segundo plano. A pesar de eso, nuestras vidas se entrelazaban de manera perfecta. Cuando Carolina comenzó a salir con Diego, lo six como un buen tipo desde el principio. Era encantador, siempre atento, para ser honesta, físicamente muy atractivo. Al principio, no me molestaba su presencia, pero con el tiempo, algo en él comenzó a despertarme una incomodidad que no sabía identificar. Cada vez que nos quedábamos solos, aunque fuera por unos minutos, sentía su mirada fija en mí. Una atención en el air que nunca me atrevía a explorar. Ella era el novio de mi mejor amiga, y yo nunca pensé que algo pudiera cambiar eso. Hasta que luego esa tarde, Carolina organizó una reunión en su casa, una pequeña fiesta entre amigos cercanos. Todo parecía perfecto. Nos reímos, bebíamos vino y compartíamos historias hasta que, de repente, ella tuvo que salir. Por un compromiso de trabajo. Me pidió, como siempre lo hacía, que me quedara un rato más para hacer compañía. Diego y asegurarme de que todo marchara bien en su ausencia. Lo que no imaginaba era que ese momento cambiaría todo. Poco a poco, los amigos empezaron a marcharse, y antes de darme cuenta, solo quedábamos Diego y yo, sentados en la terraza, charlando de manera casual. El ambiente era relajado, casi cómodo, pero había algo en sus ojos que me desconcertaba. Cada vez que me miraba, sentía que había más allá de una simple conversación amistosa. Había algo más, algo que no me atrevía a nombrar. Nunca hemos tenido la oportunidad de hablar a solas por tanto tiempo, dijo él. De repente, con una sonrisa ladeada, casi misteriosa. Siempre que te veo, estás rodeada de Carolina o del resto del grupo. Y es raro tenerte solo para mí. Intenta restar la importancia, aunque su comentario me dejó en guardia. Bueno, supongo que es porque tú estás con ella. No soy de invadir espacio ajeno, le respondí, forzando una risa nerviosa. No creo que sea eso, replicó, acercándose un poco más. Siempre me has parecido diferente. Tienes algo especial, algo que me cuesta ignorar. Me quedé helada. Era como si, de repente, todo lo que había sentido en las últimas semanas cobrara sentido. Y esa conexión tácita, esas miradas que se cruzaban de manera furtiva. Todo estaba allí, aunque nunca lo había querido admitir. El corazón me latía con fuerza, mientras una parte de mi gritaba que debía levantarme y salir de allí. Pero no lo hice. Esto no es correcto, Diego, le dije, con la voz quebrada por la confusión. Él no es inmuto. Se acercó un poco más y, con una suavidad que me tomó por sorpresa, apartó un mechón de cabello de mi rostro. Sentí su toque como un fuego que recorría mi piel, despertando sensaciones que había reprimido hasta ese momento. No puedo evitarlo, Laura, susurró, mientras sus labios se acercaban peligrosamente a los míos. Y, en ese instante, como es el mundo en nuestro alrededor dejará de existir. Nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave al principio, casi tímido. Pero luego la pasión contenida de semanas, quizás meses, estalló entre nosotros. Su mano se posó en mi cintura, y el calor de su cuerpo me envolvió. Haciendo que todo lo que estaba mal en esa situación se desvaneciera por un breve instante. Solo existíamos ser y yo,
nesa terraza, bajo el cielo nocturno. Consumidos por un deseo que no debíamos sentir. Pero entonces la realidad me golpeó con fuerza. No, no, no. Me apart rápidamente respirando con dificultad. Esto está mal, Diego. No podemos hacer esto a Carolina. El equado mirandome con una mezcla de arrepentimiento y deseo en sus ojos. Lo sé, murmuró, pero no se movió. Solo no pude evitarlo. Hay algo entre nosotros, Laura. Lo sabe tanto como yo. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. Sabía que tenía razón. Había algo, una conexión inexplicable, pero no podía seguir adelante con aquello. Carolina era mi amiga, la persona que más quería en el mundo. Y lo último que deseaba era traicionarla de esa manera. Debo dije, con la voz temblorosa, mientras me levantaba de golpe y recogía mis cosas. Sin mirarlo, salí de la casa, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí. A medida que caminaba hacia mi coche, las emociones entrelazaban en mi pecho, culpa, arrepentimiento. Pero también algo de lo que no podía deshacerme fácilmente, algo que, a pesar de todo, seguir ardiendo dentro de mí. Durante los días siguientes, evité Carolina a toda costa. No podía mirarla a los ojos sin que la culpa me carcomiera por dentro. Digo también se mantuvo distante, aunque en más de una ocasión nuestras miradas se cruzaban fugazmente. Como si ambos estuviéramos esperando que el otro dijera algo. Que alguien rompiera ese silencio incómodo que ahora no se envolvía. Pero nada. La vida continuaba como si nada hubiera pasado, aunque dentro de mí, todo había cambiado. Sabía que tenía que alejarme, que lo mejor era dejar atrás lo que había ocurrido esa noche. Y finger que nunca pasó. Pero una parte de mí, una parte que odiaba admitir, seguía diciendo aquellos labios. Aquel contacto prohibido. No sé qué ocurrirá después. No sé si podré seguir adelante sin que este deseo vuelva a aparecer. Lo único que sé es que, a veces, el corazón actúa de maneras inesperadas. Levantándonos a lugares de los que, una vez dentro, es casi imposible escapar. Si te ha gustado esta historia y quieres saber cómo continúa, no olvides suscribir al canal. Dale me gusta, activa la campanita para no perder ninguna actualización. Y acompáñame en este viaje lleno de emociones intensas y giros inesperados.